previous class. In previous class, so there is one file is also. So now create a new test dot class name test7 dot Java. So check the inbox, checkbox, right? Public static void instance. And finish it. Okay, one test that Java document is open. Here we can create the two instance variables. And the first one is addition and second one is multiplication. Okay, we can do both. Like addition and one multiplication. See this. Assignment one, please check this. On the class test, declare two instance variables. First one is void add and the next one is void multiplication. Okay. Next, we can call the addition and in main method and we can call the multiplication also. Okay. సో ఏదైతే మనం మెయిన్ మెథడ్ లో మీరు ఓకే కోడ్ ఇస్తారో అది మాత్రమే మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఏమన్నాడు వాడు టూ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ తీసుకోమన్నాడు. సో ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ ఏంటి ఇంట్ డిక్లేర్ చేయండి ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు 100 లేదంటే ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ 33. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంట్ బి ఈక్వల్ టు 43. సో ఇలా టూ ఓకే యూ కెన్ డిక్లేర్ ద టూ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్. ఓకే. After that we can add the two instance methods. Okay, void add and void multiplication. So now we can give the void add void add method. Okay. Next we can create the void multiplication method. Okay. So open bracket close bracket. This is why these are what is these variables. Okay, these variables are instance variables. Okay, instance variables. Please do mention in the comments. Okay, these are this is the static this is the instance method. Okay, instance instance method, and this is the instance area. This is also instance method. Okay, this is also instance method. First okay, first one here. So we get first one is addition and the second one is multiplication. Okay, into the addition and into the multiplication. So we can print, we can give the system.out.println. Syst system.out.println. So instance variables to instance area directly access. Okay. So it will be displayed in the previous. Okay. See this. Instance variables, instance area, direct access. Instance variable and methods to static array access using object name. Okay. So instance to instance, direct access, A plus B, addition. Addition. Next instance to instance is also multiplication. Multiplication A into B. Okay, we can access the methods. We can call the methods by using object name. So I means this is the static method, sta static method. So first here this is the instance area, instance area. Okay, this is the this is also instance area. Okay. So instance to static, we can call the instance method with the static method. We can use the okay object. We can create by using object. Okay. First to test class name test7, object name obj equal to new object test7. Okay. We can call the object with this instance method, add method.
So now obj dot add method, semicolon, obj dot next multiplication method also dot mul multiplication. Okay, this is the static area. So static area. So now save the file and run it. Okay, 3343 76. 33 into 43 equal to 76. Next 33 plus 43 equal to 76. 33 into 43 equal to okay, 1419. Okay. Higher is same. దీనికి కూడా అంతే. ఓకే, ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తాం కాబట్టి అక్కడ వచ్చిన వాల్యూ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది 76141. ఓకే, VRTSC gonna print the screen. Open in my paint VRT. Control V. Here this is the instance variables. So you can okay, draw the curve line. Okay, this is instance variable and this is instance area. Okay, and instance variables using in the instance area. What is this direct access? Instance to instance direct access. Okay. Next, this is instance method. Okay. This is static area. So here we can call the instance method from static area. We are by creating the object object object. So this is the object. So this is object. Say this. Instance variables are using an instance method or instance area by directly access. Okay, by using directly access. Instance variables are using in static area by using the object. Okay. Next one. Static variables. Here the static data action. Instance data is మనం ఒక ఇన్స్టెంట్ వేరియబుల్ కానీ మెథడ్ కానీ ఇన్స్టెంట్ ఏరియాలో యూజ్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేసుకుంటాము. అదే మనం ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ మెథడ్స్ని స్టాటిక్ ఏరియాలో యూజ్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ యూజ్ చేసుకుని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. ఓకే,
బట్ ఇక్కడ అలా కాదు స్టాటిక్ ఏరియాలో. సో ఏదైనా సరే మనం క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేసుకొని చేసుకుంటాం. అంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ స్టాటిక్ ఏరియాలో యూజ్ చేసుకోవాలన్నా ఈ క్లాస్ నేమ్ కావాలి. అదే స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ మెథడ్స్ని ఇన్స్టెంట్ ఏరియాలో యూజ్ చేసుకోవాలన్నా కూడా మనకు క్లాస్ నేమ్ కావాలి బై యూజింగ్ క్లాస్. సో ఆల్వేస్ యాక్సెస్ ద ఇన్స్టెన్స్ డేటా యూజింగ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. ఆల్వేస్ యాక్సెస్ ద ఇన్స్టెంట్ డేటా. రెండు ఇన్స్టెంట్ అయితే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్, రెండు స్టాటిక్ అయితే క్లాస్ నేమ్. ఓకే. ఒక ఇన్స్టెంట్ ఒక క్లాస్ స్టాటిక్ ఒక ఇన్స్టెంట్ అయినా కూడా క్లాస్ నేమ్. So this is example next. This is the example. Static area. Okay, we can create an instance method. Static variables. Syntax is normally we can give the two instant variables, but here we can give the static variables. So this is the example, another example. We can try okay, new class. Class name is test8. Okay, check the checkbox. Click the checkbox. Public static void means string args. So this is a new document. Here we can give the static variables. So static variable we can give from keyword is static keyword, static int a equal to 23. Next static int b equal to 24. Sorry, 54. So anyway, next we can create the one instance method. And create one instance method. So we can access the instance method from main method. Okay. So these are the static variables. STA, is static. VA, RIA, VL is static variables. Okay. In static variables, this is instance method. This is static variables. This is instance method. INSTANC instance. METHOD instance method. So here, మనం static variables ని instance method లో యూజ్ చేయాలంటే, okay, we can use the static methods in instance method, static variables in instance method. So you by using the class name, by using with the class name. Here there is a class name. Okay. So static variables ni instance area లో యూజ్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి, by using class name. Okay. So దానికోసం మనం system dot out dot println println. సో నార్మల్గా అయితే a ప్లస్ బి రాస్తాం. సో ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేయాలి కూడా. వాట్ ఈస్ క్లాస్ నేమ్? test8 test8.a test8.p. So both are these are the, this is the instance method, this is instance area. This is INSTANC instance area. In static area also you can okay. And next here, so మనం ఏదైతే ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ ఉందో దాన్ని మనం కాల్ చేయాలంటే మెయిన్ మెథడ్ లో కంపల్సరీగా మనం ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి. వీ కెన్ క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్, ఓకే, ఫర్ కాలింగ్ ది ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్. సో ఫస్ట్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ అలా క్రియేట్ చేసుకుంటాం. క్లాస్ నేమ్ test8 క్లాస్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ వచ్చి న్యూ ఓబీజే ఈక్వల్ టు న్యూ స్పేస్ test8. ఓకే. ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అంటే ఓబీజే డాట్ ఏది కాల్ చేయాలి మనం? M1 కాల్ చేయాలి. సో M1 అంతే. సో దిస్ ఈస్ ది స్టాటిక్ ఏరియా, static method. ST8 is static method, and this is the static area. ST8 is static area.
Save, run. So run, okay, good. 77. 23 plus 54, 77. Okay, 77 will be displayed here. Okay, we can access the static variables in instance area by using class name. Okay, so we can call the instance method in main method from main method. So we can create one object. This is object test dot object. So we can call the object dot m1 from the instance method. Okay, this is the output. Next here, there is two instance variables and two instance methods. Like this, two instance variables, two static variables. So I had to print four variables under two instance variables, two static variables. Next static void lo two instance variables, two static variables. So finally we can call the m1 method, we can call the m2 method. Okay. So now we can see the another example. So create new class. Class name is test9. Test9 and I click the checkbox public static void main and click finish. So first see class test two instance variables, two static variables. Okay, two instance variables. Where we can create this within the class only. So int a equal to d equal to 12, int b equal to 26. Okay, these two are instance variables, two instance variables. IN instance VA, RIA, VLS, two instance variables. And here create two static variables. Two static variables. Okay. So static static int c equal to 36, 37. Static int d equal to 48. Okay. Two instance variables, two static variables are created. Static static VA, RIA, VLS. Two instance variables, two static variables are created. Next, we can create the two methods, instance method and static method. Instance method void void m1 void m1. Next, static method st8ac static vo sorry, this is case sensitive st8ac static void void m2. Okay, this is static method, one instance method, one static method. INSTAC instance method. This is the static method. STATS static static. So instance method. Here print the four variables. Okay, print four variables. Here also we can print four variables. Okay. Print variables SYSTM system dot out dot print println four variables. So the first variable control C. Enter control V, enter control V, enter control V. Okay. So first time instance variables in instance area. Okay. Instance variables in instance area. Directly we can access. Okay. So type A, type B here also. Okay. A value, B value printed. Next, instance variables in static variables in instance area. Static variables, C and D are static variables. So static variables in instance area by using class name. So class name is
test9 dot, okay, test9 dot c. Next class name test9 dot d. Okay, these are next again 4 printers. Control C, Control V. This is static method. This is the static area. Okay, STA, AC, static area. So remove this inside values, variables. Okay, so first instance variables are used in static area by creating object. Okay, సో ఏదైతే మనం ఇక్కడ స్టాటిక్ ఏరియా ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ని ఇన్స్టెన్స్ ఏరియాలో యూజ్ చేయాలంటే ఏబీ వాల్యూకి డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేస్తాం ఇక్కడ ఏబీస్, ఎందుకంటే అది ఇన్స్టెన్స్ ఇది ఇన్స్టెన్స్. కానీ ఇక్కడ ఎస్విడి అనే స్టాటిక్ వేరియబుల్స్, ఈ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ని మనం ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ ఏరియాలో ఇవ్వాలంటే మనం క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేయాలి. అలాగే ఏదైతే మనకి ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో వాటిని స్టాటిక్ ఏరియాలో యూజ్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా మనకు క్లాస్ నేమ్, మనకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ బై యూజింగ్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో test9 obj equal to new, okay, test9. This is the object by creating object. Okay, so now we can access the A and B through object. So obj dot A, obj dot B. Okay, next static variables in static area by using class name. Exactly previously M1 methods. So we can print the values test9 dot c, test9 dot d. So same like this, test9 dot c. Why means those both are static areas. Okay, static variables, static area. D. Okay, now we can call the methods. So this is static method. STATAC, static method. And here values are static variables. This is static area. STATAC, static, AREA, static. Okay, we can call the methods from instance method to static area. We can create one object. Okay, instance to static means create one object. Here also create one object, test9 obj1 equal to new obj test9. Okay, close and call the sorry new obj was created. Okay, new class. Next obj1 dot, first call the M1 method. Okay, M1. So next, so this is not a instance method, this is a static method. So static method to static area by using class name. Okay, here test9 dot M2, we can call this. Let's just save, print. Okay, displaying first one into the E అంటే 12, B అంటే 26, C అంటే 37, D అంటే 48. అంటే ఫస్ట్ ఏవి డిస్ప్లే అయింది మనకి M1 కాల్ చేసాం మనం, అంటే ఈ 4 డిస్ప్లే అయింది మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ M2 కాల్ చేస్తే ఈ 4 డిస్ప్లే అవుతుంది. సో అవి M2 12, 26, 37, 48 ఈ 4 వాల్యూస్ మనం ఇప్పుడు ఇచ్చిన వాల్యూస్. ఓకే.